Yeah, before going to that, so types of DNA. So conventionally, there are three types of DNA. What Watson and Crick explained about is the B type of DNA. వాట్సన్ క్రిక్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ అనేది దాన్ని బిడిఎన్ఏ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ అడిషన్ టు బిడిఎన్ఏ దెర్ ఆర్ టూ other kinds of DNA types are also there. Okay, so their features are like that. For example, ADNA, so its twisting, turning is right-handed, just like the BDNA. So here you can see BDNA also right-handed, but ZDNA is a left-handed helical structure. That is difference. And diameter of BDNA is 20 angstroms or 2 nanometers. Yesterday I told you. Okay. Whereas ADNA diameter is 26 angstroms or 2.6 nanometers, and ZDNA's diameter is 1.8 nanometers or 18 angstroms. ఇక్కడ చూడండి, బేస్ పేస్ పర్ హెలికల్ టర్న్ అంటే ఒక టర్న్ కి ఎన్ని నైట్రోజన్ బేసెస్ అనేటువంటివి ఉంటవి. ఓకే, ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ దట్ 10 ఆర్ టు బి ప్రిసైజ్ మన యావరేజ్ తీసుకుంటే 10.5 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి నార్మల్ డిఎన్ఏలో. వెరాజ్ ఇన్ ఏడిఎన్ఏలో 11 ఉంటాయి, జెడ్డిఎన్ఏలో 12 ఉంటాయి. ఓకే, హెలిక్స్ రైజ్ పర్ బేస్ పేర్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒక బేస్ ఒక న్యూక్లియోటైడ్ కి ఇంకో న్యూక్లియోటైడ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అని అర్థం. ఓకే, సో ఎంత అంటే, సో ఇన్ నార్మల్ డిఎన్ఏ బిడిఎన్ఏలో 3.4 angstrams ఆర్ 0.34 angstrams, whereas in ADNA it is 2.6 angstrams, very close. Okay, so ZDNA has 3.7 angstrams అంటే పక్క పక్కన ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్ మధ్య డిస్టెన్స్ అన్నమాట. సో బేస్ టిల్ట్ అంటే ప్రతి బేస్ అనేది కొంచెం ఒక యాంగిల్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. అది బిడిఎన్ఏలో 6 degrees ఉంటే ఏడిఎన్ఏ 20 degrees అండ్ జెడ్డిఎన్ఏలో 7 degrees అనేటువంటిది. జస్ట్ టిల్టింగ్ అంటే కొంచెం బెండ్ అయి ఉండడం, ఒకవైపు వంపు తిరుగుతుండడం, ఇది బేస్ బేస్ అని. సో ఇక్కడ ఇన్ ద ఏ ఫామ్ దెర్ ఈస్ ఏ డీప్ మేజర్ గ్రూవ్. వాట్ ఈస్ మేజర్ గ్రూవ్, వాట్ ఈస్ మైనర్ గ్రూవ్? ఇక్కడ చూడండి, కొంచెం లోతుగా ఇది ఇట్లా ట్విస్ట్ అయినప్పుడు రెండు రకాల గాడులు అంటే గుంటలు లాంటివి ఏర్పడుతుంది. ఇక లోపల చూసుకుపోయింది మేజర్ గ్రూవ్, కొంచెం తక్కువ గుంటలాగా ఉన్నది మైనర్ గ్రూవ్. ఏడిఎన్ఏలో సో ఏడిఎన్ఏలో మేజర్ గ్రూవ్ ఇంకా డీప్ గా ఉంటుంది, మైనర్ గ్రూవ్ అనేది కొంచెం తక్కువ డీప్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో జెడ్ ఫామ్ లో డిఎన్ఏ అపియర్స్ మోర్ స్లెండర్ అంటే సన్నగా ఉంటుంది. ఎందుకు చూడండి ఇక్కడ. సో డయామీటర్ అనేది 18 ఉంది, అంటే వెడల్పు తక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో అండ్ ఎలాంటి కాబట్టి పొడవుగా కనిపిస్తుంది. ద డిఎన్ఏ బ్యాక్ బోన్ టేక్స్ అనే జిగ్జాగ్ అపియరెన్స్, అందుకే దాన్ని జెడ్ ఫామ్ అని పిలుస్తాం, జెడ్ డిఎన్ఏ. ద మేజర్ గ్రూవ్ ఇన్ జెడ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూనో నెగ్లిజిబుల్, అంటే అంత లోతుగా ఏముండదు, ఎందుకంటే అందుకే అది పొడవుగా అనిపిస్తుంది మనకి. అండ్ మైనర్ గ్రూవ్ ఈజ్ నారో అండ్ డీప్. ఓకే, మైనర్ గ్రూవ్ మాత్రం కొంచెం ఇరుకుగా ఉన్నప్పటికీ డీప్ గా ఉంటుంది. ఓకే, వెదర్ ఏడిఎన్ఏ అక్కర్స్ ఇన్ సెల్స్ ఈజ్ అన్సర్టెన్, అంటే ఏడిఎన్ఏ అనేది అసలు ఉంటుందా ఉండదా అనేది ఇప్పటికీ క్లారిటీ లేదు. బట్ దెర్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ సమ్ షార్ట్ స్ట్రెచెస్ ఆఫ్ జెడ్డిఎన్ఏ. జెడ్డిఎన్ఏ మాత్రం అక్కడక్కడ కొన్ని ప్రోకారియట్స్ అండ్ యూకారియట్స్ లో కనుక్కోవడం జరిగింది. So these DNA tracks may play a role in regulating the expression of some genes. Okay, this is not needed, not much important. Okay, this is also not. Okay, so that is about the types of DNA. Then palindrome. So this is important point. You remember. So what is palindrome? Palindrome ante, so
ఇక్కడ మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే టిటిఏ జిసిఏ ఇది చూడండి. టిటిఏ జిసిఏ ఏసి. ఓకే, టిటిఏ జిసిఏసి, టిటిఏ జిసిఏసి. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఎటువైపు నుంచి చదివినా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ వైపు చదివినా, రైట్ హ్యాండ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వైపు చదివినా సేమ్ సీక్వెన్స్ ఉంటే దాన్ని పాలిండ్రోమ్ అంటాం. A palindrome is a word or phrase or sentence that is spelled identically, read either forward or backward. Two examples are ఇక్కడ రొటేటర్, ROTATOR, రొటేటర్. ఓకే, సో నర్సెస్ రన్, దీన్ని ఇట్లా చూస్తే నర్సెస్ రన్ అనే వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మేడం, ఐఎమ్ అడమ్. సో ఇది కూడా మేడం, ఐఎమ్, ఇట్లా చూస్తే ఐఎమ్ అడమ్ అని వస్తుంది. సో హియర్ హియర్ the palindrome is a sequence that is same if you read from left forward to backward or backward to forward. So in a double stranded DNA. Okay. So దాన్ని palindrome అంటారు. Okay. Such sequences are self-complementary within each strand and therefore have potential to form hairpin or cruciform structures. Okay. ఒక్కొక్కసారి సింగిల్ స్ట్రాండ్ ఒకటే చైన్ కనుక ఉన్నట్లయితే అక్కడ కొన్ని హెయిర్ పిన్స్ అండ్ ఇట్లా ఈ ఫ్లెష్ షేప్ లో ఇలా ఫామ్ అయితే కలిగి ఉంది. టిఏ సారీ టిఏ బిసి సరే. ఓకే, సో హియర్ సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో టిజిసిజిఏటి, టిజిసిజిఏటి ఇట్లా ఉంది. ఇది ఒక డబుల్ స్ట్రాండర్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఏటీసీ జీసీఏ, ఏ ఏటీసీ జీసీఏ. సో ఈ రకంగా కనుక పక్క పక్కనే రెండు పాలిండ్రోమ్స్ కనుక ఉంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హెయిర్ పిన్. ఈ రకంగా ప్లస్ షేప్, అంటే ఒకటే, ఇది సింగిల్ స్ట్రాండెడ్, ఒకటే స్ట్రాండ్ లో ఇది పైకి లేచింది, అంటే ఈ స్ట్రాండ్ ఇట్లా పైకి లేచింది. దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ రకంగా సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ లోనే పక్క పక్కనే రెండు పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ రకంగా హెయిర్ పిన్స్ అండ్ క్రూసిఫార్మ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ డిఎన్ఏ. ఇది ఇది ఒక పాలిండ్రోమ్, ఇది ఇది ఒక పాలిండ్రోమ్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు సో ఇట్లా దిస్ ఈజ్ హెయిర్ పిన్. సో ఈ టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఒక క్రూసిఫార్మ్ స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ హెల్ప్స్, ఇది ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే ఇట్ హెల్ప్స్ డ్యూరింగ్ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఓకే, ఆర్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే డిఎన్ఏ ఇట్లా హెయిర్ పిన్ కానీ లేదా క్రూసి ఫామ్ కానీ ఫామ్ కావడం వల్ల సో ఆ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ ఆర్ఎన్ఏ దాని నుంచి విడిపోతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పాలిమర్. ఎనీవే, దెన్ సో సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వన్ ప్యూరిన్, దిస్ ఈజ్ వన్ pyrimidine, దిస్ ఈజ్ వన్ ప్యూరిన్, దిస్ ఈజ్ వన్ pyrimidine, సారీ దిస్ ఈజ్ pyrimidine, దిస్ ఈజ్ ప్యూరిన్, దిస్ ఈజ్ ప్యూరిన్, దిస్ ఈజ్ pyrimidine. అంటే మనకు దిస్ విల్ బికమ్ వన్ స్ట్రాండ్, దిస్ విల్ బికమ్ వన్ స్ట్రాండ్. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, అనదర్ అనదర్ అదే ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ స్పేస్. ఓకే, సో అటువైపు వెనుక వైపు కానీ మన వైపు కానీ ఇంకొక బేస్ కనుక అటాచ్ అయితే అప్పుడు ఎన్ని బేసెస్ అవుతాయి? వన్, ఆల్రెడీ మన వైపు ఒకటి, టూ, త్రీ, అట్లా. సో ఇంకొక స్ట్రాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిప్లెక్స్. అప్పుడు త్రీ స్ట్రాండ్స్, ఇప్పుడు రెండు స్ట్రాండ్స్ ఏ రకంగా కనబడుతున్నాయో అప్పుడు త్రీ స్ట్రాండ్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే,
So that is called DNA triplex. ఓకే. సో హియర్ మనం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండింటితో పాటు ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు presence of additional nitrogen bases or nucleotides and forming hydrogen bonds. This is not much important. This is a word you should remember. Last Hookstein, who in 1960 first recognized the potential for these unusual pairs. ఓకే. అంటే రెండు బేసెస్ ఉండడం కాకుండా మూడోది ఉండడం కూడా తను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ట్రిప్లెక్స్ డిఎన్ఎస్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఎక్కడ అది అంటే N7O6 అండ్ N6 ఆఫ్ ప్యూరిన్స్. ఇప్పుడు ప్యూరిన్స్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ద ఆటమ్స్ దట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్ డిఎన్ఏ. అంటే ప్యూరిన్ యొక్క 7th పొజిషన్ లో నైట్రోజన్ ఉంటుంది అక్కడ, ప్యూరిన్ యొక్క 6th పొజిషన్ లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అక్కడ, అండ్ ప్యూరిన్ యొక్క సారీ యా ఎన్ కి పైన 0 ఉంటుంది. సో ఎన్ ఉంటుంది. సో ఈ 3 పొజిషన్ లో అనదర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకొక న్యూక్లియోటైడ్ కనుక అటాచ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ట్రిప్లెక్స్ డిఎన్ఏ అని ఫామ్ అవుతుంది. ఈ పొజిషన్స్, దీస్ ఆర్ ది పొజిషన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హూక్స్టీన్ పొజిషన్స్ అంటారు. అంతే. దట్ ఈస్ అన్యూజువల్ బేస్ పేరింగ్. దట్ ఈస్ ఎ రేర్ పిరామిడ్. There is another word called HDNA, a particularly exotic DNA structure known as HDNA, in which a polypyrimidine or polypurine tracks are present. అంటే ఒకటే దగ్గర కనుక ఆల్టర్నేటివ్ గా కావచ్చు లేదా కంటిన్యూస్ గా కావచ్చు. ఓకే. సో ప్యూరిన్ పిరమిడిన్ లేదా కంప్లీట్ ప్యూరిన్ లేదా కంప్లీట్ పిరమిడిన్ కనుక ఉంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ HDNA. We call it as. So here this is an example of TC ఇవన్నీ TC ఆల్టర్నేటివ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని టైమింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇక GA ఇట్లా. సో ద HDNA స్ట్రక్చర్ ఫీచర్స్ ట్రిపుల్ స్ట్రాండర్ ఆర్ ట్రిపుల్ హెలిక్స్ ఫామ్ ఇలస్ట్రేటెడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ దాకా రెండే స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి 3 స్ట్రాండ్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు HDNA పొజిషన్స్. అంటే సో కంటిన్యూస్ ప్యూరిన్ పిరమిడిన్ రెసిడ్యూస్ అనేది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యూరిన్ పిరమిడిన్ రెసిడ్యూస్ అనేటువంటి DNA లో ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ HDNA. ఓకే. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు discuss our today's topic, nucleotides. So what is a nucleotide? ఇక్కడ చూడండి. We have 1, 2, 3, 4. Okay. 4 different kinds of purine and nitrogen bases are present. What are nitrogen bases we have in DNA and RNA? So 2 purines, 3 pyrimidines. 3 kinds of pyrimidines are present. Anyway, adenine and guanine, thymine and cytosine. Okay. So this adenine, if you Samata mute, right. Yeah. So these are the different kinds of nitrogen bases we have. Okay. So there are two in the chemistry, in organic chemistry, we study this two kinds of ring structures, which are heterocyclic compounds. So this is a common, a basic structure of a pyrimidine. This is a basic structure of a purine. Pyrimidine లో మనకు మొత్తం 6 atoms ఉంటాయి. So we count like this. Sometimes we count అంటే ఇది పర్టికులర్ ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయాలని అట్లా ఏమి ఉండదు. But here it is given like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is always 6th position, you remember. The purine law. This one is always 6th position. Sometimes counting may also starts from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఏదేమైనా this will be the 6th
position. And then this is 7th, this is 8th, and this is 9th. This is purine, basic purine structure without any name. So these are the derivatives of pyrimidine. Okay, so here at the fourth position is amino uh, functional group is present, that is called and its second position carboxyl group, and the fourth position amino group, that is cytosine. 2 carboxy 4 amino pyrimidine is called cytosine. 2 carboxy 2 comma 4 dicarboxy pyrimidine is called uracil. Okay, ఇక్కడ చూడండి 2 comma 4 dicarboxyl 5 methyl pyrimidine is called thymine. Here 6 amino purine is called adenine. 2 amino 6 carboxy purine is called guanine. Okay, so we should at least identify these. Purine ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ. ఇక్కడ ఓన్లీ అమైనో ఉంటే డబుల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ లో దట్ విల్ బి అడినైన్. అడినైన్ కి సైటోసిన్ కి స్లైట్ కొంచెం రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ అడిషనల్ వితౌట్ రింగ్ అడిషనల్ కీటో గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ హియర్ 2 amino ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ సెకండ్ కి వచ్చింది. ఓకే, అండ్ హియర్ 6 కార్బాక్సీ, రైట్. సో ఎనీవే జస్ట్ ఐడెంటిఫై వీలైతే బై హార్ట్ చేస్తే బెటర్, లేదంటే ఐడెంటిఫై చేస్తే దట్ విల్ హెల్ప్. సమ్ టైమ్స్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది నైట్రోజన్ బేసెస్, టోటల్ 5 nitrogen bases. 2 are purines. Why these are called purines? They are derivatives of purine ring structure. These are pyrimidines. Why? They are the derivatives of a common pyrimidine structure. Adenine, guanine are purines. Thymine, cytosine, and uracil are pyrimidines. Adenine, guanine, thymine, cytosine are found only in DNA, whereas adenine, guanine, uracil, and cytosine present in RNA. So these two are the different that make a DNA and RNA different. Okay, RNA అనే RNAలో uracil pyrimidine ఉంటుంది, DNA లో thymine ఉంటుంది. Anyway, let's see some points here. Yeah. So what is nucleotide? So here you can see this is a 5 carbon pentose or ribose. Okay, this is first carbon, second carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and fifth carbon. At fifth, the ester bond is formed. The carbon forms ester bond with a phosphate. Okay, and here the first carbon forms a glycosyl N glycosyl bond. ఇక్కడ the ninth, this is ninth position of what we call the ninth position of the purine. ఎక్కడైనా ninth పొజిషన్ తో లేదా దిస్ ఇస్ 6th అంటే 1 2 3 ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 2 3. ఓకే, సో థర్డ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది pyrimidine, ninth position of the purine. So first carbon of the ribose 1, 9 glycosyl bond కానీ లేదా 1, 3 గ్లైకోజిల్ బాండ్ కానీ ఎన్ గ్లైకోజిల్ బాండ్ కానీ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒక నైట్రోజన్ బేస్ ఒక రైబోస్ కలిస్తే దాన్ని ఏమంటాము? న్యూక్లియోసైడ్ అని అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియోసైడ్. వేరాజ్ ఒక నైట్రోజన్ బేస్, ఒక రైబోస్ అండ్ ఏ ఫాస్ఫేట్, ఈ మూడు కలిస్తే దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్. దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్. బట్ హియర్ ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా చూసినట్టుగా దిస్ ఈజ్ అడినైన్. దిస్ ఈజ్ అడినైన్ మోనోన్యూక్లియోటైడ్. అడినైన్ మోనోన్యూక్లియోటైడ్ ఆర్ అడినైన్ మోనోఫాస్ఫేట్. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా రైబోస్ కి, మామూలు రైబోస్ కి ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ కూడా ఉంటుంది, OH.
ఓకే, బట్ ఈ నాలుగింటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ పొజిషన్ లో ఓహెచ్ అనేది ఉండదు, బీటా పొజిషన్ లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, సో డియాక్సి రైబోజ్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం, డియాక్సి రైబోజ్. ఓకే, టూ డియాక్సి రైబోజ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో డి ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి, సో ద డియాక్సి రైబోజ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ, రైట్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దిస్, అడినిన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డియాక్సి అడినైలేట్ a nucleotide, deoxyguanylate a nucleotide, deoxythymidylate a nucleotide, deoxycitidylate a nucleotide. All these are, they are present in DNA only. So they are symbolized as simply A, that means adenine nucleotide. Okay, so deoxyadenine nucleotide, or simply deoxyadenine monophosphate. Why monophosphate? ఇక్కడ ఒకటే ఫాస్ఫేట్ ఉంది కాబట్టి మోనోఫాస్ఫేట్ ఉంటాం. ఓకే, సో ఏటీపీలో ఇంకా రెండు ఫాస్ఫేట్లు ఉంటాయి ఇలాంటి, దీనికి అటాచ్ అయ్యి, అప్పుడు అది ఏటీపీ అని అంటాం. ఒకవేళ ఇంకొకటి ఉంటే ఏడీపీ అంటాం. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఏఏపీ అంటాం. అదేవిధంగా జిఎంపి, టిఎంపి, సిఎంపి. అండ్ హియర్ దీస్ ఆర్ ప్యూరిన్ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకే, సారీ, డిఎన్ఏ న్యూక్లియోటైడ్స్. దీస్ ఆర్ ది ఆర్ఎన్ఏ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అడినిన్. హియర్ యూ కెన్ సి రైబోస్ దగ్గర సెకండ్ పొజిషన్ లో, బీటా పొజిషన్ లో ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్. దీన్ని బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ, రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్, నాట్ డిఎన్ఏ. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఆక్సిజన్ లేదు, 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 రైట్. సో ఎనీవే, సో హియర్ అడినైన్ న్యూక్లియోటైడ్ ని డియాక్సి అడినైలేట్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఇక్కడ అడినైన్ న్యూక్లియోటైడ్ ని సింప్లీ అడినైలేట్ అని అంటాం. అడినోసిన్ 5' మోనోఫాస్ఫేట్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఫాస్ఫేట్ ఉంది కాబట్టి 5' మోనోఫాస్ఫేట్. సింబల్ ఏఎంపి అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఓహెచ్ అనేది ఉంది కాబట్టి దీన్ని డియాక్సి అనం. ఓకే, సో దాని యొక్క న్యూక్లియోసైడ్ ని ఎడినోసిన్, గువానోసిన్, యూరిడిన్, సిటిడిన్. న్యూక్లియోసైడ్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫాస్ఫేట్ లేకపోతే, అంటే ఈ రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీకు కనబడే ఈ రెడ్ షాడో మార్క్ అన్ని కూడా అవి న్యూక్లియోసైడ్. వాటికి అడిషనల్ గా ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయితేనే దాన్ని ఒక న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం. నౌ లెట్స్ సీ ద పాయింట్స్. See, nucleotides, they are building blocks of nucleic acids. ఓకే, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డిఎన్ఏ యొక్క వచ్చు, ఆర్ఎన్ఏ వచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ, సో దే ఆర్ అటాచ్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్. నిన్న చూసినాం. సో అట్లా అటాచ్ అయ్యి ఇందాక కూడా చూసినాం మనం ఇన్ ద సీన్. సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇవన్నీ న్యూక్లియోటైడ్స్. మనం సింపుల్ గా అంటే అక్కడ ఫాస్ఫేట్, రైబోజ్ చూపించాం, జస్ట్ నైట్రోజన్ బేస్ మీద చూస్తాం, వాటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ని చూస్తాం. ఈవెన్ yes, so this is guanine, this is ribose, this is phosphate. ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్, this is another nucleotide, this is another nucleotide, this is another nucleotide, రైట్. సో ఇటు ఇది ఇంకొక స్ట్రాండ్, ఒక న్యూక్లియోటైడ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియోటైడ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియోటైడ్, లైక్ దట్. సో హియర్ what is DNA or RNA? ఓకే, దే ఆర్ ది పాలీన్యూక్లియోటైడ్స్. ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు ఉన్నాయి. ఓకే, మోర్ దెన్ టూ. ఓకే, సో అలిగోన్యూక్లియోటైడ్ ఆర్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్. ఒక డిఎన్ఏ ఉంది, మనకు చూడడానికి ఇట్లా కనబడుతుంది, దాన్ని కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేసి ఇట్లా దాన్ని స్ట్రైట్ చేసి ఎన్లార్జ్ చేసి ఇట్లా కనబడుతుంది. ఇంకా మనం క్లోజ్ గా చూస్తే దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రక్చర్. దీస్ ఆర్ ది హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది న్యూక్లియోటైడ్స్. సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్స్, అంటే అనేకమైన న్యూక్లియోటైడ్స్ కలిస్తే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఫామ్. రైట్. సో హియర్ okay, yeah, so they are first of all, these nucleotides, they are energy currencies in metabolic transactions in the form of ATP and GTP. మనందరూ తెలుసు ఏటీపీ, జీటీపీలు కూడా అవి న్యూక్లియోటైడ్సే. ఓకే, ద ఎసెన్షియల్ కెమికల్ and essential chemical links in the response of cells to hormones and other extracellular stimuli. So you can say
cyclic AMP. This way. Yeah, yeah, cyclic AMP is a secondary messenger. Okay, so in the hormonal action, so it helps. This is also a nucleotide, and a nucleotide energy currency of in the form of ATP, GTP, and it acts as a messenger, secondary messenger in hormonal action in the form of cyclic AMP, and the structural components, an array of enzyme cofactors and metabolic information. మనము రెస్పిరేషన్ లో సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ లో ఆర్ ఇన్ ఫోటో సింథసిస్ లో వి ఆల్ నో దట్ ఎన్ఏడి అండ్ హెచ్పిడి దే ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, what are those? They are also kind of nucleotides. Nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, flavin adenine dinucleotide. Okay, so they also act as enzyme cofactors. They act as energy currencies. They act as secondary messengers. Okay, and finally they are the constituents of nucleic acids. Nucleotides అనేవి nucleic acids key building blocks లాంటివి. They form DNA and RNA. Okay, so these are the four important functions of nucleotides. The structure of every protein and ultimately every biomolecule and cellular component is a product of nucleotide sequence of a self nucleic acids. ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటిది? డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. అది దేంతో ఏర్పడతాయి? న్యూక్లియోటైడ్ తో ఏర్పడతాయి. అవి ఏం చేస్తాయి? ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ని అవి సింథసిస్ లో అవి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఎట్లా? బై ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రోటీన్. ఓకే, న్యూక్లియోటైడ్స్ దే ఫార్మ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్. Nucleic acids produce protein. Protein will act or help in the formation of every component in the cell. ఆ రకంగా nucleotides are very, very important molecules. The nucleotide sequence of every RNA is specified by a nucleotide sequence in the cell's DNA. RNA లో ఉన్న ప్రతి అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, సో డిఎన్ఏ ప్రొడ్యూసెస్ ఆర్ఎన్ఏ. ఆర్ఎన్ఏ is formed from the DNA, some part of DNA. That is called transcription. A segment of a DNA molecule that contains the information required for the synthesis of functional biological product, whether protein or RNA, is referred to as gene. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే, సో ఒక డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ డిఎన్ఏలో ఇన్ దిస్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఓకే, ఇట్ ప్రొడ్యూస్డ్ an RNA. Okay, this part. Okay, ఈ పార్ట్ ఈ ఆర్ఎన్ఏను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ జీన్. అది దాన్ని. ఓకే, సో డిఎన్ఏలో ఒక పొజిషన్ అనేది దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఎంఆర్ఏ ఆర్ఎన్ఏ, దట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కాల్డ్ జీన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో హియర్ the storage and transmission of biological information are only known functions of DNA. DNA యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఇట్ స్టోర్స్ ది బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్, అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది దేన్ని? బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్ కోడ్స్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫంక్షన్. సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ కంటైన్స్ ఏ నైట్రోజనస్ బేస్, ఏ పెంటోస్ అండ్ ఏ ఫాస్ఫేట్. మనం చూసినాం ఇంకా nitrogenous base, a pentose, a phosphate. This is a nucleotide. These are the different kinds of uh, nitrogen bases. Okay, so purines వచ్చేసి adenine and guanine. Pyrimidines వచ్చేసి cytosine, uracil, and thymine. Uracil is present in RNA. It is a thymine is present only in DNA. Okay, సో హియర్ ఇందాక మనం చూసిందే సింపుల్ గా టేబుల్ లాగా చూస్తే ప్యూరిన్స్ అడినిన్ అండ్ గువానిన్, పిరిమిడిన్, సైటోసిన్, థైమిన్, యురాసిల్. ఓకే, సో ప్యూరిన్ లో అడినిన్ న్యూక్లియోసైడ్ అంటే, సో నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్, అడినిన్ ప్లస్ షుగర్ కలిస్తే ఎడినోసిన్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియోసైడ్, డియాక్సీ ఎడినోసిన్. ఇది డిఎన్ఏ లో ఉంటుంది, ఇది ఆర్ఎన్ఏ లో ఉంటుంది. దీనికి ఒక ఫాస్ఫేట్ యాడ్ చేస్తే ఎడినైల్. సో ఇన్ ద డిఎన్ఏ ఇట్ ఈస్ deoxyadenylate due to lack of oxygenate second position in the ribose. The same way, guanosine, guanylate in RNA, deoxyguanosine, deoxyguanylate
DNA. The same way citidylate, deoxycitidylate, thymidylate, deoxythymidylate, and uridylate. This is present only in RNA. This is present only in DNA. Okay. So this is how two DNA strands are present. Here you can see ఇది మొత్తము ఒక స్ట్రాండ్. ఇది ఇది మొత్తం ఒక స్ట్రాండ్. అదే విధంగా ఇటువైపు ఇది మొత్తం. This is another strand. So these two strands, okay, they are united by hydrogen bonds. Okay, these are the hydrogen bonds. So here he extracted two, the nitrogen bases. How they form a hydrogen bond? Yesterday we have seen. See, this is a guanine. This is a cytosine. Okay, cytosine యొక్క NH2 లో ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ కి అండ్ గ్వానిన్ లో ఉన్న ఓకే సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ కి మధ్య ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ కూడా అనొచ్చు. సో హైడ్రోజన్ కి అండ్ హియర్ యూ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ మధ్య ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఒక దిస్ సిక్స్త్ పొజిషన్స్ NH2 కి అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్. సో 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ హియర్. ఇక్కడ ఒక అడెనిన్ కి ఒక థైమిన్ మధ్య ఓన్లీ 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేటువంటి దే ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో దీస్ 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్, దే కనెక్ట్ 2 DNA strands. 2 DNA strands అనేటువంటివి ఇదొక DNA strand, ఇదొక DNA strand అని అనుకుంటే వాటి మధ్య ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి దే అటాచ్ టు DNA strands కంబైన్డ్లీ. ఓకే, ఆ రెండింటిని దగ్గరగా పట్టుకుని ఉండేట్టుగా చేసేవి ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఓకే, సో దెన్ the nucleotide molecule without phosphate group is called nucleoside. The nitrogenous bases are derivatives of two parent compounds. One is pyrimidine and purine. Okay, the bases and pentoses of the common nucleotides are heterocyclic compounds. Simply you can call it as cyclic compounds or heterocyclic compounds. ఇక్కడ నైట్రోజన్ బేసిస్ ని సింపుల్ గా స్క్వేర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎ నైట్రోజన్ బేస్, దిస్ ఇస్ ఎ pentose sugar, this is phosphate. Okay, phosphate is attached to fifth carbon of the ribose, and here another phosphate is attached to third carbon of the ribose. So it goes on. This will become a strand, this will become a strand. Okay, so it was the A ki, sorry, this is RNA. Okay, this is DNA. ఇక్కడ యూరాసిల్ ఉంది కాబట్టి this is RNA. ఇదే bond form and the KGL. అండ్ హియర్ ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో నెక్స్ట్ ఇంకొక న్యూక్లియోటైడ్ లేదు. ఓకే, ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఆఫ్ దిస్ పెంటోస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఫాస్ఫేట్. ఇట్ డజంట్ కంటైన్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్. సో దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది DNA ఇస్ కాల్డ్ 5' ఎండ్ అని పిలుస్తాం. అదేవిధంగా హియర్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ థర్డ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పెంటోస్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్ కాబట్టి దాన్ని మనం 3' అంటాం. సో ఇక్కడ చూస్తే థర్డ్ పొజిషన్ అనేది ఫ్రీగా OH గ్రూప్ ను, ఇట్ హ్యాస్ సింగిల్ OH గ్రూప్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియోటైడ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 3'. అందుకే ఇక్కడ ఫ్రీ 3', థర్డ్ కార్బన్ ఉంటుంది కాబట్టి 3' ఎండ్ అంటాం. ఫ్రీ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఉంటుంది కాబట్టి 5' ఎండ్ అంటాం. సో దట్స్ హౌ వి కాల్ దేర్ డైరెక్షన్ యాజ్ 5', 3'. సో ఇక్కడ ద బేస్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్ జాయింట్ covalently at N1 of pyrimidines and N9 of purines. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. ఓకే, సో ఇక్కడ the base of a nucleotide is joined covalently in an N-glycosyl bond to the first carbon of the pentose. ఇది ఫస్ట్ కార్బన్. ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఇది సైటోసిన్ కాబట్టి దీని యొక్క ఫస్ట్ నైట్రోజన్
So this is first carbon, this is first nitrogen. This is in case of purine. Here this is first carbon, this is ninth nitrogen. This bond is called N-glycosyl bond. N-glycosyl bond అనేది ఆ రెండింటి మధ్య ఫామ్ అవుతుంది. And then yeah, so and the phosphate is esterified to the fifth carbon. Okay, this is fifth carbon, this is phosphate. Ikkada this bond is called ester bond, COO O అని పిలుస్తాం, or COOP. Okay, phosphoester bond అంటాం. ఇటు ఒక phosphoester bond. So this is called phosphodiester bond, fifth carbon దగ్గర. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. N glycosyl bond is formed by removal of both DNA and RNA contain two major purine bases, adenine and guanine, and two major pyrimides. In both DNA and RNA, one of the pyrimids is cytosine, but the second major pyrimid is not the same in both. It is thymine in DNA and uracil in RNA. RNA లో uracil ఉంటుంది, DNA లో thymine ఉంటుంది. Nucleic acids have two kinds of pentoses. Nucleic acid రెండు రకాల pentoses ఉంటాయి. నేను ఇందాక చెప్పాను. The recurring or repeating deoxyribonucleotide units of DNA contain two deoxy-D-ribose, dextroribose. DNA లో ఏముంటుంది? ఇందాక మీకు సెకండ్ పొజిషన్ లో అక్సన్ రిమూవ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి దాన్ని 2-deoxy-ribose అన్నాం. వేరాజ్ ఇన్ RNA సింపుల్ D-ribose ఉంటుంది. అక్కడ O is not removed. In nucleotides, both types of pentoses are in their furanose, అంటే రింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైబోజ్ ని ఫ్యూరనోజ్ ఫామ్ అని అంటాం. క్లోజ్డ్ 5-member రింగ్ ను ఫ్యూరనోజ్ ఫామ్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో అదర్ వేరియేషన్స్ ఆర్ ఎడినోసిన్ 3,5 సైక్లిక్ మోనోఫాస్ఫేట్. ఇది సైక్లిక్ AMP అని పిలుస్తాం. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. ఇట్ విల్ కమ్ మెనీ టైమ్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ దేర్. అండ్ గ్వానోసిన్ 3,5 సైక్లిక్ మోనోఫాస్ఫేట్, CGF. ఇవి సిగ్నలింగ్ లో, సెల్ సిగ్నలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇవి కూడా అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. Here we have seen phosphodiester bond. This is ఇక్కడ చూడండి, fifth carbon of one nucleotide, third carbon of another nucleotide is linked to a common phosphate by phosphodiester bond. ఓకే, పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేటువంటి ఎస్టర్ బాండ్స్ తో జాయిన్ అవుతాయి అనేది దాని మీనింగ్. ఓకే, సో ఇదంతా అదే. ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్. Right. So a short nucleic acid is referred to as oligonucleotide. So containing 50 or fewer nucleotides are generally called oligonucleotides. సో 50 లేదా అంతకన్నా తక్కువ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటే దాన్ని అలిగోన్యూక్లియోటైడ్ అని, అంతకన్నా ఎక్కువ నెంబర్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద పాలీన్యూక్లియోటైడ్. This is not needed. Actually, the nitrogen bases, they are present in three forms. One is lactam form. This is common. Okay, lactam form is common, having here this is uracil structure. Here at sixth position, at second position, three keto groups are present. Whereas these this H is shifted here due to tautomerization. So that form is called lactine. ఒకవేళ ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ హెచ్ షిఫ్ట్ అయితే దాన్ని డబుల్ యాక్టివ్ ఫామ్ అని అంటారు. సో దెన్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. These nitrogen bases, they exhibit a resonance. Okay, so response to the different kinds of rays. Okay, so all nucleotide bases absorb UV light. Okay, UV light ని absorb చేస్తే, and nucleic acids are characterized by a strong absorption at wavelengths near 260. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏ వేవ్ యూవీ లైట్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, సో ఏ వేవ్ లెంత్ అంటే 260 nanometer ఇస్ ద రైట్ వేవ్ లెంత్ టు ఐడెంటిఫై ది న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోవాలి.
The purine and pyrimidine bases are the hydrophobic and are relatively insoluble in water at the near neutral pH of the cell. Okay. But ఇది వాటి basic nature. Okay. At acidic or alkaline pH, the bases become charged and their solubility in the water increases. ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లాగా అడుగుతారు. వాటర్ డైల్యూట్ చేయబడ్డది. ఓకే. సో న్యూట్రల్ పిహెచ్ దగ్గర. ఓకే. సో ఎట్ విచ్ దే ఆర్ సాల్యుబుల్. ఓకే. సో if it is a neutral pH, they are insoluble. If it is acidic or alkaline, they are soluble. Okay. In neutral pH, they are insoluble. In acidic or alkaline or basic form, basic pH, they are soluble. అండ్ ఇది నిన్ననే చెప్పాను, బేస్ స్టాకింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసినటువంటి ఈ రోజ్ నైట్రోజన్ బేసిస్ లైక్ ది నార్మల్ కాయిన్స్. ఓకే, దే ఆర్ ఇన్ ద స్పేస్, దే ఆర్ అరేంజ్డ్ వన్ అబౌట్ ది అనదర్ లైక్ కాయిన్స్. ఒక రెండు బిళ్ళలు మనం కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి పట్టుకుంటే ఎలా అరేంజ్ చేయబడతాయో సేమ్ అలాగే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ వన్ అబౌట్ ది అదర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్ స్టాక్. దానివల్ల సో బేస్ స్టాకింగ్ అండ్ టు ప్రివెంట్ ది వాటర్, బికాస్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆర్ హైడ్రోఫోబిక్, అవి లోపల వైపు ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి బేస్ స్టాకింగ్ అనేది. అండ్ బేస్ స్టాకింగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? వాండర్ వాల్ ఇంటరాక్షన్స్, హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్, ఓకే, డైపోల్ మూమెంట్స్, ఈ మూడు రకాల బేస్ స్టాకింగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేటువంటివి. సో దే సపోర్ట్, ఓకే, దే 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 అట్రాక్ట్ టు nitrogen bases with each other so that they are stabilized, they stabilize the structure of DNA. Some minor bases are also seen in DNA structure sometimes. Okay, so they are unusual, they are not useful. Okay, like 5-methyl cytosine, N4-acetyl cytosine, N6-methyl adenine, N6 dimethyl, N6 dimethyl adenine, pseudouracil. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆర్ఎన్ఏస్ లో కానీ, మోస్ట్లీ ఆర్ఎన్ఏస్ లో ఉంటే డిఎన్ఏలో ఉండవు. ఒకవేళ ఉంటే ద డిఎన్ఏ ఈజ్ false DNA or non-functional DNA అవుతుంది. Anyway, it is believed that unusual bases in nucleic acid will help in the recognition of specific enzymes. Okay, కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఏంటంటే ఇలాంటి అన్యూజువల్ బేసెస్ ఉన్న దగ్గరనే వెళ్ళి దే విల్ ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ ఏరియాస్. ఓకే, సో అదర్ బయాలజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ బేసెస్ ఏంటి అవి? హైపోజాంతిన్, జాంతిన్, యూరిక్ యాసిడ్. సో ఇవి కూడా ఒక రకమైనటువంటి డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్. Okay, so they are the intermediaries of, urea metabolism or uric acid metabolism. Okay, in the expression, in the physiology, we will see these, we see generally in the degradation of urea or uric acid, the uric acid particularly, they are formed. These are the other biologically important bases: hypoxanthine, xanthine, and uric acids. So, the representation is specific. Yeah, these two are intermediates in purine synthesis, while uric acid is the end product of purine degradation. Purine degradation ఏమో uric acid ఫామ్ అవుతుంది. ప్యూరిన్ బయోసింథసిస్ ఏమో హైపోజాంతిన్, జాంతిన్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. దీని డిగ్రేడేషన్ ఇవి కూడా ఫామ్ అవుతాయి యాక్చువల్లీ. Okay, what are the plant-based purines? Okay, examples. Now, plants contain certain methylated purines which are pharmacological interest, and like caffeine of cola drinks or coffee. Okay, theophylline of tea and theobromine of cocoa. Okay, these three are the other purines which are exclusively present in plants. And some are how the DNA length is measured. Okay, here you can see on an average a pair of bDNA, okay, with a thickness of 0.34 nanometer, అంటే one pair of nucleotides అని చెప్పొచ్చు. Okay, so they're having the thickness 0.34 ఉన్నది 600. Okay, it will confuse you, let's leave it. Okay, DNA double stranded structure length is
length is expressed in the form of base pairs. ఎన్ని base pairs ఉన్నాయి? What is base pair? Base pair is, see, this is a double stranded DNA. This is A, this is T. సో దీన్ని ఒక బేస్ పేర్ అంటాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ G ఉంది, ఇక్కడ C ఉంది. దిస్ ఈస్ అనదర్ బేస్ పేర్. 1, 2. ఓకే, టూ బేస్ పేర్స్, టూ పేర్స్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్, సారీ, టూ బేస్ పేర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటే 3 బేస్ పేర్స్, 4, 5, లైక్ దట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ యాక్చువల్లీ. సో హియర్ ఒక 1000 బేసెస్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ కిలో బేస్ పేర్ ఆర్ 10⁻³ బేస్ పేర్. సింపుల్ గా కేబీ అంటాం. 1 కేబీ బేస్ పేర్ అంటే 1000 బేసెస్ అనమాట, బేస్ పేర్ అంటే. మెగా బేస్ పేర్ అంటే 10⁻⁶, 10 lakhs. ఓకే, సో గిగా బేస్ పేర్ మీన్స్, సో 10, maybe 100 crores or 10 crores. 10⁻⁹ base pairs. Okay, the KB, MB, and GB relations may be summarized like 1 KB equal to 1000 base pairs, 1 MB equal to 1000 KB, that is equal to 10 lakhs. Uh, 1000 crores. Okay, so here 1 giga base pair means 1000 crores of base pairs. Okay, so these are the measurements of DNA length and contour length. అంటే సింపుల్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది జీనోమ్ ఆఫ్ ఏ డిఎన్ఏ. అంటే ఒక సెల్లో ఉన్న మొత్తం డిఎన్ఏ, అన్ని డిఎన్ఏ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని డిఎన్ఏల లెంత్ ని కాంటూర్ లెంత్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం విత్ ది బేస్ పేర్స్ అండ్ కాంటూర్ లెంత్ ఆర్, ఓకే, లాంబ్డా ఫేజ్ వైరస్. Okay, so its DNA base pair number is 4.8 into 10 to the power of 4, and its length is 15.5 micrometers. And E. coli, this is important, you remember, ఇది 2-3 సార్లు అడిగాడు. ఈ కోలైలో ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లం లాగా అడిగాడు. సో 4.6 into 10 to the power of 6. లాంబ్డా ఫేజ్ వైరస్ లో 10 to the power of 4, and 4.8 here, 4.6 into 10 to the power of 6 base pair. Its length is 1.5 micrometers. And here, in human being, ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి అంటే మొత్తం ఒక సెల్లో ఉన్న అన్ని డిఎన్ఏ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ ఆర్ 6 into 10 to the power of 9 base pairs. Its length is 2 meters. Okay, so here most DNAs in bacteria exist as closed circuits. గుర్తుంచుకోండి, ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈజ్ ఎ బ్యాక్టీరియా, దీనిలో డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్లా సర్కిల్ లాగా ఉంటుంది, డబుల్ స్ట్రాండెడ్, ఇట్లా క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ బ్యాక్టీరియల్ న్యూక్లియాయిడ్ ఆర్ డిఎన్ఏ. దీనిలో ప్లాస్మిడ్ కూడా చిన్నగా ఇట్లా ఉంటుంది, అది కూడా క్లోజ్డ్ సర్కిల్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ మేజర్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఈస్ అడిషనల్ డిఎన్ఏ ఇన్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో వేరాజ్ ఇన్ యూకారియోట్స్ ద డిఎన్ఏ అనేది ఇలా ఉంటుంది, ఒక స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, ఒక ఎండ్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా దాన్ని మనం స్ట్రేట్ చేస్తే ఒక నిచ్చెన లాగా ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ సర్కిల్ టైప్ ఆఫ్ ఉంది. అండ్ దిస్ డిఎన్ఏ ఆఫ్ యూకారియోట్స్ ఇస్ మచ్ బిగ్గర్ వన్ దెన్ ది ప్రోకారియోటిక్ డిఎన్ఏ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది bacterial DNA shape. This includes DNA of bacterial chromosomes, okay, and the extra chromosomal DNA of plasmids, ఇందాక చూపెట్టింది plasmids, and in addition to that, and mitochondrial DNA కూడా క్లోజ్డ్ గానే ఉంటుంది. క్లోరోప్లాస్ట్ DNA కూడా సేమ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ప్లాస్మిడ్. ఓకే, ఆఫ్ యూకారియోట్ సెల్స్ ఆల్సో కంటైన్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే బ్యాక్టీరియాలో, ఓకే, in the form of bacteria main DNA and in the form of plasmids, circular DNA. Mitochondrial DNA, circular DNA. Chloroplast, హరిత రేణువులో ఉండేటువంటి DNA కూడా
సర్క్యులర్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, డిస్రప్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ బై చేంజ్ ఇన్ pH, ఇంక్రీజ్ ఆర్ change in temperature results in the separation of polynucleotide strands known as denaturation. Denaturation అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిఎన్ఏ ఇస్తుంది, మనము దీన్ని ఒక సొల్యూషన్ లో వేసినాం. ఓకే, ఈ సొల్యూషన్ లో మన న్యూట్రల్ పిహెచ్ నుంచి మనము సో దాని పిహెచ్ తగ్గించడం పెంచడం పెంచుతాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ డిఎన్ఏ యొక్క రెండు స్ట్రాండ్స్ అనేటువంటివి సెపరేట్ అవుతాయి. ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి. ఈ రకంగా ఆ రెండింటి మధ్య ఉండే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేటువంటి they are cleaved, they are broken, they are so due to that two strands of DNA, రెండు DNA strands అనేవి they are separated. So such kind of separation due to change in pH or change in temperature is called denature. ఓకే, రెండు ఇటు మధ్య ఉండే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి సో పోయి ఈ రెండు DNA strands అనేవి సెపరేట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ denaturation. And then melting point of DNA అని ఉంటుంది. Melting temperature is defined as temperature at which half of the helical structure of DNA is lost. అంటే ఫుల్ కాదు, హాఫ్ ద డిఎన్ఏ సెపరేట్, రెండు కోసలు సెపరేట్ అయితే టూ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ separated at least half. So that at particular temperature, that temperature is called melting temperature, indicated by T small m. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఒకసారి సిఎస్ఆర్ లాంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ డిఎన్ఏ లో అయితే జీసీ బేస్ పేస్, ఓకే, గ్వానిన్ అండ్ సైటోసిన్ బేస్ పేస్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే గ్వానిన్ కి సైటోసిన్ మధ్య ట్రిపుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది, అడినిన్ థైమిన్ మధ్య డబుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్. కాబట్టి జీసీ పేర్ ఎక్కువగా ఉన్న డిఎన్ఏకి ఎక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, లేదా pH చేంజ్ కూడా ఎక్కువ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. whereas 80 that is less temperature. Okay, due to triple bond in G and C. Okay, so that is about the DNA, complete DNA. Then next nucleic acid is RNA, ribonucleic acid. What is RNA? It is a polymer of ribonucleotides held together by 3' to 5' ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బ్రిడ్జెస్. ఓకే, సో ఇందాక చూసిందే సింగిల్ స్ట్రాండ్ లో. ఓకే, సో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ బేసెస్ 3' అండ్ 5' పొజిషన్స్ లో ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బ్రిడ్జెస్ ఉండడం వల్ల ఓకే మెనీ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్, జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ a ribonucleotide that is called a polyribonucleotide that is called RNA. Okay, RNA is the only molecule, only macromolecule which has three functions. ఏంటి అవి? స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, దట్ కంటైన్ స్టోరేజ్, దట్ ట్రాన్స్మిట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, అది ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయగలదు. ఆల్సో కెన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ catalysis. అంటే RNA also act as enzyme. Enzyme, all the enzymes are chemically proteins until the discovery of, what we call the uh, discovery of the ribozymes. ఓకే, సో ఎనీవే ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ జరిపే ఏకైక మాక్రోమాలిక్యూల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది RNA. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది DNA అండ్ RNA? ఓకే, ఇన్ RNA the pentose is normal ribose or normal pentose without any loss of oxygen. నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను. సెకండ్ పొజిషన్ లో OH ఉంటుంది RNA లో. DNA లో అయితే ఆ O is removed. That is one difference. Pyrimidine. So RNA contains uracil as one of the pyrimidine, whereas in DNA thymine is present. We also know that. And one more difference between DNA and RNA is DNA is double stranded, RNA is సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్. అంతే, అందులో రెండు పూసలు ఉంటాయి, ఇందులో ఒకటే పూస ఉంటుంది. చార్గఫ్ రూల్ వర్తించదు. RNA doesn't obey the Chargaff rule because in DNA, so two strands are present, రెండు స్ట్రాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏ ఉంటే
ఇక్కడ టీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఒక ప్యూరిన్, ఇది ఒక పిరమిడ్. సో ఏ ఈక్వల్ టు టీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్ అనేది చార్గప్ రూల్ చెప్తుంది. మరి ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది? ఇది ఆర్ఎన్ఏ ఏంటిది? ఒక బట్టి సింగిల్ స్ట్రాండ్. సో అక్కడ ఏ హియర్ ఏ ఉంటుంది, లేకపోతే టీ ఉంటుంది, లేకపోతే జీ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఏ ఉండొచ్చు. ఓకే, టీ సారీ టీ ఉండదు, యూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యూ ఉంటుంది, జీ ఉండొచ్చు. సో లైక్ దట్ దిస్ ఈస్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్. దట్స్ వై ఇట్ డజంట్ ఒబే ది చార్గఫ్ రూల్. అండ్ జనరల్ గా డ్యూ టు హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఎట్ సెకండ్ పొజిషన్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్. ఓకే, సో alkali can hydrolysis, particularly 2 prime or 3 prime diesters. Okay, this is possible due to the presence of hydroxyl group at second position. ఆల్కలీస్ అనేటువంటి ఆ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న లేదా థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న హైడ్రాక్సిల్ తో రియాక్ట్ అయ్యి, సో అది ఆ న్యూక్లియోటైడ్ అనేది, సో దట్ విల్ బి హైడ్రలైజ్డ్ బై ఆల్కలీ. అండ్ అర్సినాల్ ఇస్ ఏ స్టెయిన్. Okay, arsenal is a stain. Okay, so that is used to identify the RNA. RNA gives positive arsenal color reaction. అది కూడా, whereas the DNA it doesn't give because due to lack of oxygen at second position. Okay, so RNA ఏం పనిచేస్తుంది? ఎక్సెప్ట్ జీన్స్ ఆఫ్ సర్టన్ వైరసెస్, కొన్ని వైరస్ల యొక్క జీన్స్ తప్ప. ఓకే, వాటిలో జీన్ అనేది డిఎన్ఏ కాదు మనలో లాగా. ఓకే, ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ అంటే ఇది ఒక్కటి తప్ప, అంటే ఈ కొన్ని రిట్రో వైరసెస్ తప్ప, రిమైనింగ్ ఆల్ ది ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అది ఎంఆర్ఎన్ఏ కావచ్చు, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ కావచ్చు, టిఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. We all know that. Again, next topic is transcription. Okay, RNA complete కాగానే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకు అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్. That with that the molecular biology is started. What is transcriptome? Transcriptome is defined as the sum and the total of all the RNA molecules produced in a cell under a given set of conditions. Under given set of conditions, okay, so total RNA which is present in a cell is called transcriptome because RNA is the product of transcription. So how many types of RNAs? Okay, there are three major types of RNAs. Messenger RNA that accounts for 5 to 10% of total RNA. tRNA, we all know that 10 to 20%, average 15%. Ribosomal RNA, rRNA, that is about 50 to 80%, mostly 80% ribosomal RNA is present. In addition to these three RNAs, we have ribosomal, sorry, heterogeneous nuclear RNA, HNRNA. Okay, serves as a precursor for mRNA and other RNAs. This will come again in the next class. Okay, HNRNA అనేది ఇంకొక రకం. Then ribosomal, small nuclear RNA, small nucleolar RNA, snRNA, snORNA అంటే ఇది. So snRNA involves in mRNA editing or processing. mRNA ను కట్ చేయడంలో స్మాల్ న్యూక్లియర్ RNA ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. And small nucleolar RNA, it participates in the nucleus uh, to particularly at nucleolus region. Okay, so that RNA produces the ribosomal RNA. So that helps in the production of ribosomal RNA. That is called small nucleolar RNA. Okay, ribosomal RNA form అవడానికి help చేసే RNA. And small cytoplasmic RNA, it involves in the selection of proteins for export. ఒక ప్రోటీన్ ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేయబడ్డప్పుడు సెల్ ఆర్గనెల్స్ ద్వారా, ఓకే, ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం అండ్ యూనో రైబోజోమ్స్ వల్ల ఆ ప్రోటీన్ బయటకి పంపడానికి
స్మాల్ సైటోప్లాస్మిక్ ఆర్ఎన్ఏ హెల్ప్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. Okay, mostly present in bacteria. It adds short peptide tags to proteins to facilitate the degradation of incorrectly synthesized proteins. ఇదేం చేస్తుంది? బ్యాక్టీరియాలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ప్రోటీన్స్ కి చిన్న చిన్న ట్యాగ్స్ అటాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, టు ఫెసిలిటేట్ ద డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్లీ సింథసైజ్డ్ ప్రోటీన్స్. ఒకవేళ ప్రోటీన్ అనేది ప్రాపర్ గా తయారు కాకపోతే దానికి కొన్ని పెప్టైడ్ యాడ్ చేసి అవి ఈజీగా ఎంజైమ్ తో ఐడెంటిఫై చేసేదాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. The RNAs are synthesized from DNA and are primarily involved in the process of protein biosynthesis. Our next topic. RNA యొక్క ultimate aim ఏంటి? Okay, to involve in protein synthesis. Okay, let's see about the messenger RNA. The mRNA is synthesized in the nucleus. As usually, we all know that it is otherwise called as heterogeneous nuclear RNA or HNRNA. And this is not final mRNA. This is okay. So an extra RNA. Okay. So that contains non-protein synthesis parts. That is called heterogeneous RNA, mRNA. So heterogeneous RNA that comes out of the nucleus and it is edited by RNA spliceosomes enzymes to form okay the final functional RNA. సో అంతకుముందు ఉన్న ఆర్ఎన్ఏను హెట్రోజీనస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ అని పిలుస్తాం. HNRNA and processing liberates the functional mRNA which enters the cytoplasm to participate in protein synthesis. ఫంక్షనల్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయినాక అప్పుడే మాత్రమే అది ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో పాల్గొంటుంది. mRNA has high molecular weight with a short half-life. In general, mRNA of eukaryotes is more stable with longer half-life compared to prokaryotic mRNA. Okay. The eukaryotic mRNA is capped at 5' terminal end by 7-methyl guanosine triphosphate. Eukaryotic mRNA లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏంటంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ యూకారిటిక్ mRNA. ఈ పొజిషన్ లో ఇది 5' అంటాం, దిస్ ఇస్ 3'. సో ఈ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఆఫ్ ఫస్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ ఆఫ్ రైబోస్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్. ఓకే, సో ద 3' టెర్మినల్ అంటే ఇదన్నమాట. ద 3' టెర్మినల్ end of mRNA contains the polymer of adenylate residues. దాన్ని మనం పాలీ ఏ టైల్స్ అంటాం. వరుసగా ఏ ఏ ఏ. సో లైక్ దిస్ మెనీ polyadenylates are they are present. Okay, so that part of the bacteria mRNA is called poly A tail. సో ఇది ఇక్కడ ఉంటే దీన్ని మనం పాలీ ఏ టైల్ అంటాం. అంటే మెనీ అడినైన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ మెనీ అడినైన్స్ ఓన్లీ. అండ్ దెన్ సో యూకారియోట్స్ లో మనకి ఒకవైపు ఏమో 5' క్యాపింగ్, ఇటువైపు ఏమో అన్ని ఏలు 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 ఏలు. అంటే అక్కడికి జీన్ ఇచ్చిన కోడ్ అనేది పూర్తయింది అని అర్థం. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాలీ ఏ టైల్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 5' క్యాపింగ్. ద టైల్ ఏం చేస్తుంది? మరి ఆ టైల్ ఏం చేస్తుంది? మే ప్రొవైడ్ స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది అటాక్ ఆఫ్ 3' exonucleases. సో 3' exonucleases they are present more in RNA. Okay, so due to presence of this poly A tail, that RNA will be stable. Okay, will become strong. Okay, and that prevents the attack of 3' exonucleases of host cell or anyway other pathogen, whatever it may be. Okay, so then
mRNA molecules often contain certain modified bases such as 6-methyl adenylates. Okay, modified bases కూడా mRNA అప్పుడు కలిగి ఉంటుంది. The internal structure. In eukaryotes, it has structural features such as stem loops that regulate the efficiency and the lifetime of each. Eukaryote లో stem loops. mRNA carries information of DNA and express it in the form of protein synthesis. mRNA పైన ఏముంటుంది? అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ DNA ఉంటుంది. అది ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది? ప్రోటీన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే, దెన్ tRNA. Okay, I'll stop here. Let's continue day after tomorrow. On that day, let's start transcription also. Original molecular biology, ఎల్లుండి నుంచి start అవుతుంది. These are the basics of molecular biology. We should know structure of DNA, structure of different kinds of RNAs. Okay, mRNA, tRNA is the structure, and rRNA. Okay, so three kinds of major RNAs are present. So I'm stopping here. Let's continue on Wednesday. Okay. So and one more thing is I have prepared about the 30 questions of this topic, nucleic acids topic. Okay, I'll send them uh, tonight or tomorrow afternoon. Okay, with this video, today's video తో పాటుగా ఆ నోట్స్ కూడా మీకు ఇది క్వశ్చన్ అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ ఈ టాపిక్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫైల్ మీకు పంపించేస్తాను. ఏంటి? నోట్స్. ఓకే, ఈ నోట్స్ పంపుతాను. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఈరోజు క్లాస్ రికార్డెడ్ అది పంపుతాను. ఓకే, అండ్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేశాను, అవి కూడా మీకు రేపు పంపుతాను. నోట్స్ వీలైతే నైట్. Okay, I'm stopping at mRNA, which contains a poly-A tail at 3' region and 5' capping at 5' capping at 5' region, poly-A tail at 3' region. Okay, so yeah, it tells you on a simpler perspective. Yeah, mRNA molecules often contain certain modified bases such as, yeah, already I have told you. Right.